Всем привет, с вами Боб, канал Pain Game, и мы продолжаем вхождение Мэни в загробном мире. Собственно, за прошедшую часть мы успели бросить работу менеджера по продажам, вступить в армию сопротивления, выйти через стрёмный лес с огненными бобрами к ресторану и за год стать его управляющим, ну и открыть свое казино с блэкджеком и с пианистом. Продолжаем. Да, и еще мы увидели Мерседес, которая уплыла с кем-то, по-моему, с нашим этим основным соперником на корабле. Теперь нам нужно ее каким-то образом догнать. Итак, ну давайте спросим, что у него есть. Tugboat? This happens to be a perfect scale replica of the SS Lumbago. I'm just having a little trouble getting the walking beam to fit in the neck here. That's funny, because a lumbago is usually more of a problem in the lower back than the neck. Yeah. Nothing. Так. I better go finish packing. You do that, son. Пойдемте посмотрим, может, я что-то забыл. It's locked. I know, I locked it. Ну то есть у нас типа вариантов нет. Ooh, it's spooky down here. Ну, видимо, нам уже предлагают переместиться в другую карту, но я что-то пока не хочу. Я хочу посмотреть, что здесь еще есть. I've tried. Only Glottis can get these doors open. Так. It's locked, but this gate only leads up to the Lambada dock, and the Lambada's gone. I've got the lumps to prove it. Ламбада скан. Так. Что это за рычаг? Ну, как интересно. Что здесь есть? Ух ты, что там? I'm not sure what I hate more, crowds or cats, but I'm definitely not going near either one today. Так, ну туда нам нельзя. Какие-то кошки и толпа. Это стадион. Looks like a great night for cat races. Кошачьи гонки. Hello? Oh, hi! Betting stub, please. What? I need the betting stub for the race you're interested in. Interested in how? And the rest didn't seem the photo finish file for, of course. Oh, I don't have a betting stub. Oh, okay, bye. Так, ну, видимо, нам теперь нужно беречь, конечно. Я пока просто не понимаю, куда мы попали. Sorry, monsieur, but this is the elevator to the High Rollers Lounge. That's where I'm going. It is members only. You must be new. And you must have a VIP pass to come upstairs. Adieu. Вот какой наглый. Нас не пускают наверх, потому что нам нужен пропуск для VIP. Блин, где я? Что происходит? Мы долго так бежать будем? Так. Куда я выплыл-то хоть? Пирамида майя какая-то. Reward offered for cargo stolen from shipyard receiving area, including a large suitcase bearing the initials HL. Мы там, наверное, можем костюм неплохой оторвать. Only Police Chief Bogan knows how to get in there. Так.
А, это полицейский участок. Late night at the morgue, isn't it, Membrillo? Морг. Морг в мире мертвых. You know I can't sleep with John Doe's on the slab, Manny. If I don't ID these rose gardens tonight, I won't be ready for the two that come in tomorrow. And before you know it, I'm up to my ass in azaleas. Он разбирается с розами. Да давай, двигайся. Ух ты, Digging трупики. through flower beds is Membrillo's job, not mine. What a sad story. These stews sprouted and no one came down to claim them? Death makes sad stories of us all. Так, ну спросим, How's как дела? business? Booming, unfortunately. More crime every day. And more sproutings like these. Something's happening back in Elmaro, I think. And its dark вспомнил. hand is finally reaching us here in Rubacava. Наш же босс из пистолета цветками замочили. Цветами пророс. What exactly are you looking for? I'm digging for a treasure that part of me does not wish to find. For when I uncover that sad doubloon that tells me who this poor soul is, my reward is not riches, but the chance to make a phone call and break somebody's heart. Of course, with this equipment, the search could go on for some time. Может, нам новое что-нибудь ему принести? Can I help? Sure. Grab hold of this leaf right here. Manny? I can't do it. I know. I was just testing. How do you do this job? Without becoming jaded, you mean? My secret to happiness, Manuel, is that I have the heart of a 12-year-old boy. I keep it over here in a jar. Would you like to see it? No. Ну почему же? Ну, я бы посмотрел. Old coroner joke. Так вот, он говорит, что он не заражается этой заразой, потому что у него есть сердце 12-летнего мальчика здесь, в банке. Но мы почему-то отказались его посмотреть. Давайте спросим, не волнуется ли он, что его работа, что он окажется на столе. Well, forensic botany is a trying job, Manny. But have you ever spent much time here with a florist? In life, they became florists because they love flowers. But here, a flower is a symbol of pain, of death within death. Their conflicted feelings build and build. And eventually, they become quite mad. Thanks for the tip. I guess I'll send balloon bouquets from now on. Ну, то есть в загробном мире, ну, типа, как патологоанатом сказал, что в мире живых люди увлекаются цветами, потому что любят цветы, а здесь они увлекаются цветами, прорастают цветами, потому из-за смешанных чувств. Давайте спросим, почему он не уезжает в девятый мир. Давайте спросим, что получается, что он не верит в девятый загробный мир. You don't believe in the ninth underworld? Why do you think we're all here in Rubacava? Because you're waiting to earn off your time or you can't afford passage or... Manny, we've given up. All of us. When you've been here long enough, you will too. Well, don't let me bother you. Always nice to have visitors. Что, все, мы поговорили, что ли? С такой вилкой орудует. Don't let me bother you. Always nice to have visitors. Так, ну, мы узнали, что он не верит в загробный мир. Ну, а еще то, что он не верит в него, потому что он
считают, что это бесполезная надежда, и что мы когда-нибудь тоже смиримся. Так, ну давайте дальше пробежимся. Ух, это мы где? Так, давайте обратно вернемся в этот, на стадион. Я, может, что-то там пропустил, и потом опять бегать тут не очень охота. Так, а это куда ведет? Это ко мне, что ли, обратно? Делавера, кафе. Ага, прикольно. Мы сделали круг. Так, стоп, а если там пробежаться обратно? Есть выход? Это кто? Well, looks like a quiet night in old Rubacava. Так, а как ты вниз-то сбежал в прошлый раз? Ну давайте обратно вернемся. Кружок мы сделали. А, еще что-то под мостом есть. Дирижабли. Так, здесь где-то наверх можно сходить еще, да. Well, Manny Calavera, you never come up here to see me anymore. Well, I thought you could use the company with everybody gone for the Day of the Dead. In that case, Manny, why don't you stick around until 6? That's when I get off. 6. Лол. Так, Can I try out your metal detector? What's your sudden interest in metal detectors, Manny? Ну, давайте попробуем. Что мне нужно найти монетки в диване. I needed to find coins in my couch. Well, I'll show it to you when I'm on break. How's that? Так, ну, походу не дадут нового. Busy night? Hardly. Everybody's gone home for the holiday already. This place is dead, and I'm bored, Manny. Bored. Так, давайте спросим следующий. They're just cleaning it, but they're very thorough. We run a tight ship here, you know. Так, ну, соответственно, чистит там этот дирижабль. Ну, давайте сделаем перерыв. I think it's time for your break. We could slip in the back for a little drink. You can tell me all about your job, the danger, the metal detectors. That back room's all business, Manny, and so am I. Ну вот, не надо. When's your Насколько там break? перерыв? Dawn? Oh, that's too late. I'm shipping out tonight. Yeah, right. I've fallen for that line too many times. What kind of Что-то на business диване goes on интересно. back there, Carla? Strip searches. And you don't qualify. Ну вот, нам еще не рассказывают, что там. Why don't I qualify for a strip search? Manny, I agree it would help pass the time, but we have procedures and rules here. And you never know when they're watching. I can only strip search people when a regular search turns up nothing. Hey, it's worth a try. Ooh, I love this part. Strip search. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. Oh, you're clean. Ну вот, даже железных Rats, шаров нет. Manny, I almost got to strip search you. Are you sure I can't just... Don't touch.
Давайте спросим, почему она не приходит в клуб. Why don't you come by the club anymore? Well, to tell you the truth, Manny, it's your little coat check girl. All that bubbly energy, I just want to strangle her. I've tried that. It doesn't stop her. So, is it time for your break yet? I told you not till dawn. Kind of romantic, though, don't you think? So, is it time for your break yet? I told you not till dawn. Kind of romantic, though, don't you think? Может, пойдем? Sir, if you will, please. Ну да. Oh, you're clean. Rats, Manny, I almost got to strip search you. Так, давайте, может, что-нибудь не попробовать, что у нас есть. Нет, нет. Может, выпьем? Manny, I'm on duty. Да ладно. Manny, I'm on duty. Нет, ничего. They're locked. They're lockers. Things do look bad, but this chump wouldn't do the trick, unfortunately. Что, блин, делать здесь? Так, ну понятно, здесь мы пока ничего не... Там что еще есть? Things do look bad, but this chump wouldn't do the trick, unfortunately. Getting ready for the next race. Так, ну пойдемте обратно. О, здесь я еще не был. А это что? They don't have much use when they're alive, and stuff, they don't have much more. В фильме про Коко эти чудовища были проводниками в загробный мир. Fuchi, that smell is peor que la muerte. Пахнет смертью, говорит. It says revolutionary design leaves can edges safe and smooth for kitty. По Кити, здесь котики. Это что, гигантский туалет? The can opener wouldn't work there. Сейчас котики прибегут, походу. Great. Now it smells like a giant cat litter box and some sort of gelatinous demon mystery meat product in here. Smells Походу, good. вкусно пахнет. But I'd rather eat my own arm. Так, там мы что можем сделать? Tempting as it is, I just can't bring myself to jump in the giant unclean kitty litter. А, ну, так я и думал, помойка. Так. Может, сюда нужно этого алкоголя добавить? I don't really want to do that. Ну, ок. They don't have much use when they're alive, and stuff, they don't have much more. The can opener wouldn't work there. Ну, ок. Пойдемте посмотрим, что еще есть. Где эти кисы говорят? Так. По дороге что? There it is. Max's giant cat racetrack. How's a regular guy with 3 roulette tables supposed to compete with that? А, тот чувак это Макс, который владеет этими штуками. Подводная лодка, что ли? Да, походу, ну, стыровочная.
Ну, в смысле, тату-салон. Hola, Toro. ¿Cómo estás? Not now, Manny. I'm in the middle of something with Naranja here. Чувак, не надо бухать. It's empty. Yeah, I got to remember to get more liquid nitrogen from morgue. Liquid nitrogen? Freeze the bones, less painful that way. Hey, that sounds good. I could go for that. You got plenty of painkiller in that bottle of yours, so shut up and hold still. Может, бутылку забрать у него? I told you, Calavera. Me and Shag fired up. Mir nem fogja be a pofáját. А что в холодильничке? Что-то зеленое. Явно It's несъедобное. empty. Слышь, у тебя там пусто. I really doubt I'll be touching that anytime soon. Hey, shut door! You slow down my grinder. Very painful, eh, Naranja? Like torture. Крутый татухи, пацан. It's empty. Может, телефон позвонить? Hello, operator? Yeah, it's me, baby. How'd you know? Hey, don't say that, sweetheart. You know I meant to stop by and... Ой, даже я оттуда слышу. I'm more happy about leaving town every minute. Да, чувак, надо было уже валить. Так, ну, татуировочную мы нашли. Может, до корабля попробовать добраться? Так, а туда-то что мы сходили? А, нет, сходили. Вру. Пойдем ворота откроем. Тут еще каких-то 3 выхода. Тут тоже не был. Так, а мы можем уплыть? All right, so I'm ready to sail. On what? On the limbo, man. Let's go. Manny, the Limbo's not a passenger ship. She's small cargo, son. And every hand on board works. Так, I'll work. What are your skills? Sales and restaurant management. Oh, hey, there is one opening on the Limbo's crew. Yeah? Yeah, it's in the engine room. And your buddy Glottis would be perfect for it. But he'd have to get his own tools. так, ну давайте спросим, какие нужны инструменты. Okay, if I get Glottis some tools, can we board? He can, yes. No offense, Manny, but there's just no place for you aboard the Limbo. She's fully manned already. In fact, her whole crew's on board, ready to sail at dawn. Except for that one guy. Who's Так, the и one кто guy что не who hasn't пришел? boarded yet? Yeah, well, Seaman Naranja's a little late, but he'll be here before they sail. What job did Naranja have? He ran the galley. Aha, restaurant management. Yeah, it's similar to what you're doing now, except the fish is fresher on the Limbo. Прикольно. Нас только что сейчас посрали. Так. Ну, интересно, если я могу ли пойти вместо Нарани, если он не придет? What if Naranja doesn't show up? I can fill his spot, right? Manny, you're not even in the Maritime Union. I know that, and you know that, but we're 2 guys who can keep secrets, right? Glottis is exempt, but the captain will ask for your card. And if you don't have one, they'll serve you to the sharks like chum. And what's worse, I'll get fined. That's a tough union, boy, and I don't mess with Так, them. нам еще и в профсоюз нужно вступить. So let me get this straight. If I get Glottis some tools, Then I can get him a job on the Limbo. and if Seaman Naranja doesn't show up for work, But he will, and I get a Maritime Union card, which you'll never get. then I can sail on the Limbo in the morning. Jeez. Прикольно. I guess so.
Так, What ну kind of какие tools нужны does Glottis инструменты? need? Authentic CB equipment only. Where do I get authentic Верни их CB достать. equipment? Why don't you ask a CB? Afraid of getting stung? Морская пчела. Where do you think Naranja is? Probably home selecting recipes for the trip. I'd better go finish packing. Aye, you do that, son. Ну ок. Пойдем искать инструменты. О, мы здесь были. Блю каскет. Ух ты. Какое здесь все мрачное. Ну, заходи, что ли. Так, подойти нельзя. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Hi, what's your name? Так, ну, чуваки, с кем-нибудь поиграть-то можно? But don't you see, when the government fades away, so will our troubles. Ah, nonsense. We will always need some armed force to fight off the return of Все в capitalism. очках. That sort of fascist thinking is as dead as you are, comrade. When we get rid of all the guns, that's when people will begin to self-police. And the public opinion alone will keep them from committing crimes. Hola, trust funders. Hey, look who's making the scene. It's Manny Calavera, the up, the down, the backside of the nouveau riche. Beat it, dinner jacket. We're talking about things you wouldn't understand, like truth and beauty. Ну вот, что-то меня здесь не любят за год. Hey, can I borrow this book? Why? So you can freak out our plans for organizing labor and go rat us out to your pal, Chief Morgan? Hey, I'm just looking for something to read on the can, all right? No dice, Cumberbund. Может, все-таки Buenas возьму? noches, comrades. Hey, Manny, Товарищи. no offense, but we don't have time for establishment types like yourself. What makes you guys think I'm so establishment? You smell like bacon and oppression, man. Okay? Это социалисты, что ли, местные такие? Sorry, Manny, no room for the bourgeois in our revolution. Революционеры. Yeah, man. No room for the big fat cat from the uptown party that didn't send our invitations to the working class. Так, ну, чуваки, давайте уже попробуем еще раз. What of it, Mr. Wheeler, Mr. Dealer, Mr. Loves the apples but hates the apple peeler? Да, не выйдет у нас с вами диалог. Lola? What are you doing here? This crowd doesn't go much for souvenir pictures, except maybe of Lenin. Shh! Manny, I'm on a stakeout. I'm gonna prove to Maximino once and for all that Olivia's no good for him. Still hung up on Max, eh? Take my advice, Angel. Forget about him. He's a gambling racketeer. Like you. Oh, that hurts, baby. Hey, shh! Here they come. Come on, sugar. How about a kiss for the road? Oh, ick. Don't let me down, Nick. You're a lawyer. You're not supposed to have feelings. I don't, but I know a good tart when I see one. Hey! If Maximino sees that, we're going to end up in matching terracotta pots. Don't be silly. He wouldn't hurt me. He loves me. Manny, Помочь, at нагнуть. last we're alone. Tell me, how are the bourgeoisie? Fine. How's Max? Oh, Gramps, don't start. Это какая-то опять наша знакомая. What are you Так, doing ну, with a snake like Nick? I'd lay it on you, Manny, but I don't think you'd get it. что-то у нас здесь все за тупенького принимают. Никто ничего не рассказывает. Messing around with your boyfriend's lawyer is pretty dangerous. Oh, maybe I was wrong. You do get it. Да, но я все-таки беспокоюсь I'm о a Лоле. little worried about Lola. That's because she's doomed, Manny. She fell in love with Maximino. That's the one mistake I never made. А Макс это, видимо, ее... Не знаю, кто ее, но, видимо, парень, как минимум. Так, You think Nick would hurt her? Only if he finds her, and take it from me. He's not good at finding things. Ник тоже тупенький. Тут все, походу, тупенькие. Так.
Open mic night seems like a Сегодня big открытый hit. It микрофон. always takes those timid souls a while to get up the nerve. Может быть, это бы помогло, если бы ты вышла сюда и начала управлять. Maybe it would help if you went up there and started things rolling. Oh, Manny, read poetry in my own club? That would be like this whole place was just a big temple set up to worship me. Он читал ее стихи, предлагает рассказать ей про скромных детей. Okay, alive, we slept. Life's just some rapid eye movement. In a warm, cozy bed. Buried, we wake. The flesh dream is over, Daddy. Now that we're all crazy dead. Что значит щелчки? Это одобрение? That was great. Yeah, but that's the last one. Ну, давайте это оставим на потом. Давайте спросим, что здесь темновато. Dark in here, don't you think? Dark and cold, like the hearts of men. Прикольно. Темно и прохладно, как сердца мужчин. Ну, давайте спросим, может, можно купить это место? You know, I'm thinking of buying this place. Really? I thought about buying yours for a while, but then I just decided to ask my boyfriend Max to buy it for me. Да, он ее парень. You can have it. I'm leaving town. Manny, you sound so exciting all of a sudden. Why are you leaving town? Давайте начнем про плохие новости. Johnny Law, baby. You see, I'm a grifter. I'm bad news. Yeah, right. You're running after that ghost chick everyone says you're still so uptight about. Well, I have a poem I wrote just for you. Pay attention because it's pretty short. Here it goes. Чамп, это, по-моему, обезьянка. Hey, how about another poem? Okay. Ashes to ashes. To ashes, to ashes, to Прах ashes. к праху, праху к праху. Ashes, to ashes, to ashes, to me. To ashes, to ashes, to ashes, to ashes. Да, походу, это одобрение. That was great. Yeah, but that's the last one. Она же только что говорила, что это последний. Давайте еще Hey, просим. how about another poem? Okay, I called my cat Boney till she said it wouldn't do. I said, why? She said, sister, because that's what I've been calling you. That was great. Yeah, but that's the last one. И еще. Hey, how about another poem? Okay, last Как one, очень. folks. With bony hands, I hold my partner. On soulless feet, we cross the floor. The music stops, as if to answer. An empty knocking at the door. It seems his skin was sweet as mango when last I held him to my breast. But now, we dance this grim fandango. And will for years before we rest. Да, вот это хорошее было стихотворение. That was great. Really, this time I just don't have any more. Давайте еще Hey, спросим. how about another poem? I'm bone dry, flesh out of poems. Just begin again at the top. They get better each time. Really? Okay. Alive. We Господи. slept. Life's just some rapid eye movement. In a warm, cozy bed. Buried. We wake. The flesh dream is over, Daddy. Now that we're all crazy dead. Ну это уже было, но по кругу пошло. Так, я думаю, давайте ненадолго прервемся с ней и Yeah, but вообще. that's the last one. Так, Well, catch you later, hip chick. Keep practicing that lingo, man. You'll get it. да. Друзья, ну прервемся ненадолго. Сейчас прям насыщенно было. И до следующего раза. Приятно было, что вы смотрите со мной прохождение, ну или проходите со мной эту игру.
С вами был Боб, канал Pain Game. И до новых встреч. Всем пока. Играйте только в хорошие игры.